Hey, Bonnicasi, it is such a grave sin, but we don't know. You can say mocking. It is an expression of contempt or derision. Scoffing is treating someone or the ideas as stupid or silly and laughing at somebody, making mockery. A scoffer is somebody, a person who habitually laughs at or mocks or makes fun of others. Make fun of others. You kind of mocking and scoffing basically the same, very similar. Say, obi a ɔpɛ fɛwdie ahorabɔ ɔsere nkurɔfoɔ na odi wɔn ho fɛw na ɔse ɛsɛ ɔma obu animtia wɔ saa kwan no so. So mocking involves laughing at someone in an unkind, cruel, and in a cruel way that shows contempt. So when we mock people, when we scoff, we hurt them emotionally. Emotionally, we can say things that hurt the person who is the target. Inti ene de Nyankopon na sem kasa bebree efa ho. Unfortunately, we don't preach about mocking in church. Me say na mente se obi aka sa boni ho asemen bibi esi na otwe na Nyankopon twe madwen ko ho. Inti because we don't preach about it in the church, the church members don't even know say it's a sin. Yes. Mockers, they enjoy mocking other people. And sometimes they even mock God. You know how what me siri on yonkwa ka say me dey me siri o me dey me ade o me siri sesi a we dey na ebi mo mpo di aya de kwa Nyankopon so si Nyankopon atwetwe. And it is common in our society today. And there were ye man mu no atwetwe sie fawdie e koso. Yes, from politics, school, homes, church, everywhere. I sorry for your crown, but you see, we have to check. Now, yes, it is the rate at which is going on in Ghana is terrible. Ghana terrible. Mekai, your man penny, President Tatamesa Wako, the baby ko. Or Kasano, ye nano phone back on economy, a community. The whole Ghana, you see, but pay to chase, young Fanny Diamas, oh, only pay to me from now your man penny, na ye see na twetwe na ye mpanyifo no mpo ka ho nhyase ye si papa ya twetwe ene ne ye fe na twetwe si ye bone kese mbese usua na otwe ne ekoso ne urade Yakopon twe madwen ko ye nua ba sisile ma afa nnwom a ene ekoso washa wase mami yi to nnwom ose wanko school da enti brofo no henya no te ba ma ensi ne kwan wo ne nyame som ho se na ote ne fa bia obesom because Yakopon onimiemfo so ni makomanim onimakoma ne apesa o kanti sometimes o bon pai ko anofo mu a hono mfa ne serious say because onimsa won sheda na momo sheda de a na ende ba bibiara be fa na obi ato ne bo ase na wa ye video na ye sere na ye we efe na atwetwesie obo say ye election no obi MC and DC obi elusu election no instead of the other person being gracious in victory or chira dom kese wo nkunimdie mu no na wa ma ne supporters akofa coffin adaka na ne walusu na ne wura ho no na ye si na twetwe na ye de ne flag ne niema nam na ye si ekosie no. We make fun of people even in election, and we are becoming a country of jokers and mockers. Ye be ya oman no ye na eni ja twetwe si ho. Listen to me, there is a difference between humor. There will be a funny humor. You can have a sense of humor. Humor will not target other people. Humor doesn't destroy other people and hurt them emotionally. Until you be but in society womu any failure mu. Failure no and will be cra every and will be ebufu. So when you mock, when you tease, when you criticize, and you humiliate people, it is a sign of the devil working, because God hates mockery. When you go chill failure until Johnny free failure, refuse the temptation to mock each other. Yes, adebeche bibi beba sisa udi unia obi unfe, but refuse that. Sisadi no kwan. There are so many divisions in our country. So many divisions are even in our churches. It's all caused by mockery.
the sin of mockery. Once obi akodi obi hu fell, na edin papa mu aba so, na edin papa mu aba oman mu. Yes, it is very abominable. So for Yonko Proverbs chapter 24, verse 8 to 9, and the time inti ebi ebe to make a cry. Proverbs chapter 24, verse 8 to 9. Mockery is an abominable sin. Even men is an abomination to even men. Any pakrampe. Nya odwendwen emumuye ne ya ho no. Adasa bafani ebusuyafo. Okwasia na adwombana na otwetwesinyi ye echiwaze ma adasa. Tio. He who plots to do evil will be called a schemer. The devising of foolishness is sin, and the scoffer is an abomination to men. So for the last verse, Ase na otwetwesinyi ye echiwaze ma adasa. Adasa oni pakura ni wa ope atwetwe system. Say ye si atwetwe. Wo kura na wo no wo de ye obi o tonye wa sha wa say na wo siri nipa na wo di ne ho fa no. Ye de ye osesi a obesu. Ye nkofo bi ha o mesiri wa joku wa ba ko ye mo de pe na akotu blows. O si enipa chiwade ne ofadifo onipa o ye moka. So for Proverbs chapter 3 verse 33 to 34. E ya manage Proverbs because I want yesu anyansa. Onyankopon de nyansa nam Solomon so edi tuyafo. Enti ko Proverbs a u pese o nyansafo a abrabo mu nsampa e ta so ya Proverbs. Proverbs chapter 3 33 to 34. Ewuraze ne ndom wo emumuyafo fimu. Na oshira nziyete ne tenabia. Ampara osi atwetwesefo atwetwe. Na oma ahobrazefo adom. The Lord's curse is on the household of the wicked, but he blesses the home of the righteous. Although he is comfortable to the arrogant scoffers, yet he shows favor to the humble. O si erade no me ewo boni fo fie na oshira atenefo tenabia ane odi ufadifo ho fel. Sa wo obi a wo di profa ho fel a de bia na gu obi enu ase na wo di obi ho fel a Onyankopon se ono obedi wo ho fel. Na musuo nka se Onyankopon obedi wo ho fel. Na odum ahobrasefo obi enu obre no ho ase a oye feudifo ma me na nipa na no afom yenko ye ma ne mbe ya de kase bia te se ne ye ni adaji ye sori a ye twen se obi asem ba ne ya kan ewi ane akoda wo Bible mu the first time obi si obi atwetwe Genesis chapter 21 okay verse 8 to 9 na tie na Abraham ne ba Ishmael bra Abraham na Nyankopon ahye ne bo na ebo hye ne mmemo no ana Abraham na nam ne kwan bi so ne na baawa Hagar ekoda e no mo wo ye owo Ishmael na Ishmael be panyin Ishmael be nyin kakra na afa Nyankopon bo hye ne be ma Abraham ewo Isaac na mbre so se ye to Isaac ye to ne ye yi Isaac winning e be kan say unse abofra nom no fo a wo bre bi a ye yi ne free no fo ano ana Ishmael ko sere anyamo ye no ko sere Isaac. So for kind Genesis 21 8 to 9. Na abofra no nyini. O ka abofra na Isaac. Na Isaac nyini. Na wotwa no enufo. Ani wotwa na enufo. Na da wotwa Isaac enufo no. Da wotwa Isaac enufo no. Abraham to pono kasenara. Abraham to pono kaseara. Na Sarah hun Egypt ni Hagar neba a owo no ma Abraham no de olisi atwetwe. Yes. Ya to pono na Ishmael isi atwetwe. O sere ne omo ye no. Ana Sarah hunu ye. I na Sarah say hey, mompamo mami ni ne ban frifia. Mompamo no. Ade Nyankopon se ampara. Mompamo no. So for example, verse 12 no, verse 12 no. Na Nyankopon se Abraham dem. Mama onya wo yawo. E ma ne yawo ya se wo yire se pam fadifo ne mami fifie ho. Osan abofra ni nti. Osan abofra ni nti. Na osan wa afuna ba ni nti. Za Sarah ka kira wo no. Za Sarah ka kira wo ni nyina mu. Tie nenze. Tie nene Sarah say akwa na ko di uba no ho fel. Na Sarah say pam na tie nene. Onyankopon chi fadifo. No kai Galatians chapter 4 verse 29 atie. Sa asemu yi Galatians chapter 4 verse 29 and yeti ase because it had spiritual significance. It was say, but as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the spirit, even so it is now. Na sadia sabre no dia wo no honam kwan so no or time dia wo no honam kwan so no sara na eneti nti opese o chese dia Ishmael ye no na ye o time. It is a time di obi hu fewa e your time you are persecuting the person. Hallelujah. Amen. Another person who could do for Bible mu ye hu no wo Hannah was mocked. Hannah ne kura. First Samuel chapter 1 verse 6.
First Samuel chapter 1 verse 6 to 7. Hannah kura didn't ho fell because on what? First Samuel chapter 1 6 to 7. Also her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Na no kra no yi no ehi dodo. O si na twetwe yi na hi. Da ole ma na re aho. Say oye on ye yi wa hi a obi si wa twetwe serew e di ho fe a oye ma wo re ho. Aha. Say the Razi esi na wo kwan. Esan say urade esi na wo kwan ti. Yes. But Hannah fa anya hwe ono ya no de akọ asori fie no de akọ bom paye no akọ wa yi o to aso say da say o say na sa na oye afibiara da say wo furu ko urade fie a oyi na hin saa na osu na onidi obi yi obi ehi awo a onwo nti enti mame bi wa bonte a osere okohye dem obesu saa esan say wa ware ana wo ne ba na nipa di yi na hi ye di yi na hi bia boni bia onye ne ye de to ne so say jama akoye we ewrade enka wasem ma o ese say esua say ye beja ehinhie so for your 2 Kings chapter 2 verse 23 a sa le see ye me pese wo hunu examples of Bible mu nti ekoso na ma ne nyanwanwa ogidi ni bia atwe ho free atwetwe sie ho ye obi ba na oye video ni ye di obi ho fa twe ho free ho emfa ho kwhye sa abone nim Elisha ana enkwala 42 sorry Elisha so see Elisha twetwe ebisa say na pempem apa ana tete no na yakopon ma na asomfo no to me because na under the law no judgment ofuma ye wo judgment tibi wo ha instant judgment ye ntwen ma wonwu ansa instant judgment nti Elisha bie na no abufuo mu kasai ama emmoa bewewe nkwala no na ofi ho si mu kwa batan na abra onam kon no do rofo akọ no mbofra nkaka fikro ni mu poi besi no atwetwe se no den enkwala o mu si na atwetwe fuel otipa frobra atipa papa uti apa uti ehwini uti so fro na ohwe na chi na ohunhuan papa na dane na chi na ohunu won na ozi eruaze nizin pa hwan ana odi Ewurade din edome wo mo na insisi bebenu fikwa no mu bai batete wo hwan mu mbofra aduane na aduane ehwa na esisire omo betete nkwala 42 ni na akoye tie osofo a utie mi enda esafo kese ama kokoti kote hyewe atwam me ne wakasafa kese so da New Testament yen kese yeshira o se ni odom mo no mu nshira no ye Jesus na num asem enti enkokotu Elisha embe ka se Elisha dome enti udome Jesus say the odom ye ni nshira no ba na me pese wo hunu se enum enti ebi mu mpo wo dome ye fese atwetwesi enti ebi mu wi the same thing Job who can Job chapter 16 verse 10 to 11 na Job yare ye ebi mu de ne yare si na twetwe said the end obutumi yare na yare si obi twetwe no just say oh, the people have opened their mouth against me. They have struck my cheek in scorn. They united together against me. God abandons me to evil men and throws me in the hands of the wicked men. Wahanhan when enumu wa modo. Nko for ya ha ma numu wa meso. Wabobo masumu anhwahwa mu. Ahohora bo atwetwesie ana odi si me yare enti. Waka hon ho boa no tia me. Yes, for you are. Sa na tie no obi yare no obi di si na twetwe. Obi ho akere no obi di si na twetwe. Okay, Job 16:20. Job say, "My friends scorns me. My friends scorn me. My eyes pour out to tears. Me nafo mpo wodi me ho fel. Onafo fo kora to me di ho fel. Enkrofo anka omo be wo ni motebia no. Na omo de o haw o yare wa mane a wo namu ewo na wo nwone na omo de di wo fel. Wa kuma no mo nsenom na omo de di wo fel. Memfafo simi atwetwe. O sima atwetwe. Na nyame na menwa pro nyiso. Oh, Nyankopon na misu. Yesi ma twetwe na mekra re ho a. Me di misu no ko Nyankopon chen. Wo a yesi wa twetwe. Wo a tebia bia wo mu te nipa sori tia o. Ni yesi wa twetwe ni yembu. Fa usu na tu Nyankopon so. What it? That David, David atwetwe. Psalm 35 verse 15 to 16. David say, "But when I stumbled, they gathered in glee. Assailants gathered against me without my knowledge. They slandered me without ceasing. Like the ungodly, they maliciously mocked. They gnashed their teeth at me." What's that upon to dadazi fezifuno? What you want is sigumodo.
wɔtwe wɔ sigu me so. Awurade ɔbɔhwɛ ara me ekodu Okay, dapɛ. start 15, no, 15. Na 35, 15. emezi mepɛsewe no wɔn ani gye Ɔmo ani gye. na wɔkaa wɔn ho boa no Ɔmo ka mo ha no boa no. akɔsampafo no kaa wɔn ho boa ano tia no Yes, nkwamuhunufoɔ ne nipa a minim wɔbɔ ho kyenku na menyim na minim. tetew ara na wɔtetew me Ɔmo tetew me. na wɔngyaa Wɔngyae. wɔte dɛ aponto ho daadaa zi fezifo no Aha. wɔtwe wɔn si gu mu do Ɔmo twe ɔmo sigu me so. Awurade ɔbɔhwɛ ara me ekodu dapɛ. Yes. Yes. Wɔtwere wɔn se egu me so. Saa na ɛteɛ. David yɛsere David twe because David na wakɔ ha mu. Yes. Into kind Psalm 22, 6-9 now. Or say, but I am a one and no man, a reproach of men and despised by the people. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip, they shake the head, saying, he trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. But you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breast. Yes. Psalm 22, 6-9. Na emezi Na me deɛ meyɛ aboaba mɛyɛ aboa na menyɛ nyimpa bi. na menyɛ onipa bi. Nyimpa mu ɔsesɛ bɛn na ɔman mu onyimfo. Meyɛ nipa ahohoradeɛ ne ɔman akyiwadeɛ. David say, Tio, this is a serious thing. David say, afi me deɛ meyɛ aboa na menyɛ onipa. He say, meyɛ onipa ahohorabɔ ne ɔman akyiwa. Ɔhu saa na Tio, obi tumi ti obi atwetwe ate sɛnea nipa no yɛ aboa bi no ɔnyɛ nipa mpo no. Nso wi a ɔyɛ gyidi ni a ɔyɛ worship, ɔyɛ praises. Na osi ne yɔnko atwetwe. Ɔde nipa no ana wanim tan, ɔde atamdidie si atwetwe. Ɔde nneɛma bi a ɔwɔ obi bi eni bi no de si na atwetwe. Saa na yɛ David sɛ afepo de ohun ne ho pɔ sɛ ɔyɛ nipa bi ɔyɛ aboa. Wɔn a wohu me nyinaa si me atwetwe. Ɔmo a mo hu me nyinaa si me, wɔdi me ho fɛ si me atwetwe. Ɔpeepee wɔn ano. Wɔn tena wɔn anum a wɔn so. Wɔso wɔn ti dɛ. Na wɔn awoso mu ti aka sɛ. Opilew no ho to Awurade do ama wagye no. Wei de ne ho to Awurade so sɛ Awurade bɛgye no. Sɛ ɔpɛ n'asɛm a. Sɛ Awurade pɛ n'asɛm a. Wɔma ɔngye ne. Wɔma ngye ne. Yɛde Onyankopɔn a woso no mpo esi watwetwe. Obi sɛ osɔre wakɔ asɔre a ɛmfa so bɛn na wonya wasɔre so. Osɔre a wabɔ mpa ya aba ɛmfa so bɛn na wonya wɔn mpaebɔ so. Yɛde wɔn mpaebɔ ne wonya meso mpo yɛde esi watwetwe. Onua ɛnyɛ wo na wodi kan na ɛnyɛ wo na abɛtwa toɔ. Yɛde yɛ David, wate? Yɛde yɛ Job, yɛde yɛ Elisha, yɛde yɛ Sarah, yɛde yɛ Hannah. Hallelujah. Amen. David say basa na makɔ Awurade anim. So for young Second Chronicles chapter 16, chapter 36 verse 16. Tie prophet D4 no kurampo no yesi watwetwe. Second Chronicles chapter 36 verse 16. Or say, but they mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophet until the wrath of the Lord arose against the people, till there was no remedy. And the woman said to you, and the woman said, a D4 trophy doson. One man churches for doson. You can say, Yenji Yendi. Esan ebi mu ye. Esan se bonsam be bia Nyankopɔn be so ye ade no. E ho na bonsam so di kan esai ho. Enti ene ye hu se o ye asori pa ne ye de sofo bia bia akoye ye se asofo akoye se enti sa na wo so te ne ye de si atwetwe. Sa na we ko repu obi, we ko ye sei, we ko kesei, we ko ye na ye de obi afra se papa bia ne mu biom ne ye de si ebi matwetwe. Minia enye wona wodi kan wate adifo no ye de yon Second Chronicles chapter 36 verse 16 yanko Na hwanze wasi Nyankopɔn abɔfo no atwetwe. na wodi Onyankopɔn abɔfo no ho fɛw the prophet of God Na wobu ne nsam no animtia. ana nsɛm a Nyankopɔn de ahyɛ ne nkrɔfo anum no wobu nsɛm no animtia Na wasesare no nkwanhyɛfo no. na wɔseresere na adifo no wodi wɔn ho fɛw si watwetwe wɔseresere adifo no Kodru dɛ Awurade na abufuhye no sɔre wɔ ne mando. Kodru dɛ ɔyɛnsa nyi hɔ bio. ɔse wɔsere Nyankopɔn akrɔmhyɛfo no akɔsi sɛ Onyankopɔn bufuo ba ɔman no so na Onyankopɔn ɛsɔre tia ɔman no na wɔanya ano aduro. Hallelujah. Amen. Jesus kra o Onyankopɔn ba no kra ne yɛ de kɔ ne so. So for Mark chapter 10 verse 34. Ɔse and they will mock him and scourge him and spit on him and kill him, and the third day he will rise up again. Na Jesus kan ye ba beto no e wa sendua no so. Ɔse onyame nipa no kra Jesus kra yɛ sere no.
Mark 10:34. na wobɛsi no atwetwe Wo be si na atwetwe. na watoto ntɛfie gu no Na watoto ntafie gu ne do. na waka ne mpire Na waka ne mpire. na waku no Na waku no. na ne naasa mu ɔbɛsa Obesori hallelujah. amen Ampa sa ni si ye. Yi si na atwetwe obi de ade wo no na de ade say kyerɛ ni ɔde yɛ o. Kyerɛ wo so yɛ difo kyerɛ. Wo na wo so yɛ difo. Enti ye fɛ ne sɛ kyerɛ ni opira wo ni ɔbɔ wasum. Wo na wo so yɛ difo gye wo ho na gye yɛn. Ye si na atwetwe ama prisoner your friend say obi a ono so di bone wudi fo a yabo na semi ono na ofata no ono kura si ne ho atwetwe bi sanete ene so we nya adwuma na yesi atwetwe ye fi say wo ho na je say unnim WhatsApp unnim ye koso me kai ye ko kanya me asem okwan de bia me re fi say na ye chi ye ko police station na police fo ba na atwetwe sie pa ma mi bi po na na me ya no ma mi panyiri pa no aba na atwetwe ena mo ama ba 11 cedi ntina mo gyina kwa ho wa na se na obi gyina kwa 11 cedi ntina gyina kwa ho 11 cedi no dey sere me enra me ho abrantie bi na car papa bi otim na wa park car no wo kwan chen na the speaker esi nchen na wo preach me se wow radinya inshira kan wudin kronkron emre bi atwam ama foto nim se emre bi atwam no na papa hwe kwa da so nyame o and the lawyer for judge for feni saying MP enkrofo kese na esum nyame hwe emra ye mu no nya those days so eni ni bia bre nya bagimi bre eni bia bre no the educated one hour si wo sua de no wo sum nyame enye sample nti hu so bi gina kwan che nka sema enka se bia asre adesresre ne yepe na wa hia na betimi de ama okwan ho ahia yankopon ama ebi mu bɔ ne ho dam nti wo woni obedi ne wo ina but wada wona because the gospel has been entrusted unto them ti ye kokwa nko kanya mi asem a enye se ye ni bibi ye wate ne ye hu no ne ye ate enu nti na ye ntumi nkan ya no ntumu no hallelujah amen. Mockers can cause confusion one now we see atwetwe no wo to me a ball man so for yanko Proverbs chapter 29 verse 8 to 9 or see scornful people inflame city but those who are wise they turn away wrath. Proverbs chapter 29 verse 8 to 9 who are mine to say Ghana and the senior aircoy you bet me akwaraketo bet me for my president see what obedi president atema obet me for member of parliament obet me dinatema obet me for hene obedi natema obesi atwetwea na ye ina ani age na ye supporto tio obet me akhyere wadwen without mocking. You can express your views your mind without necessary mocking and showing contempt. atwetwe sefu sokromu oja Fedi for omu sokromu ja omu sekro na enyansafozi weyi ebufu fi ho anyansafo die because on kwanya amofa so se esekro ni se fawudi ama nipa bufu ana onipa bufu na se nipa no wan ahwe no so ya osade enti fawudi fo be di won few no akodi won fo be ho ana nuano mienu o ma kamuti abom yes and that obi di obi ho few ama ofa aboba yina obi di trim pan wakuno fawudi. In Proverbs chapter 22 verse 10 or say cast out the scoffer and contention will leave. Yes, strife and reproach will cease. Yi atwetwe sinyi no ezi Pamofodifo na apepre be fi ho akọ na ntokwa be fi ho akọ tie ye wo baby wo ha ho ye wo baby wo ha wan pamofodifo na fi ntokwa nkoda nti o say pamofodifo no man nko anything na yakopon ma akwan ma Abraham pamo Hagar ne ba yi ye fe ne say Ishmael because wanya sa abakoso difawa na confusion abafio da ko beba na emma bienu ne eja to muntem nti o say pamofodifo na ntokwa be den e be free di na akasakasa ne ensopa to be den e be twa hallelujah. Association with mockers can affect your blessing. Only for the 4 time anti ahweniye one shall be bompa ya unya anu yeda Psalm 1 verse 1 so for yanko Psalm 1 verse 1 and o for the 4 nante and tina for the 4 tina bia because yankopon e de ni nhira no wa ma yehu se onipa o yesa no nya nhira Psalm 1 verse 1 nhira nyinyin pa onanto emu or say blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly eso onjira nzibonyafo kondo nor stand in the path of sinners eso ontena atwetwesefo tenabia nor sit in the seat of the scornful. Tio, suffer nhira na number 1 hwan nipa onjira mumuyafo gina onipa onjira abonefo agina mu. Yes, number 2 onjira nzibonyafo kondo onipa onjira enebonefo kwan so na tele ne ya ontena atwetwefo tenabia ontena atwetwefo obi wo ha ono de ote atwetwefo tenabia unya nhira da oho na wakotena no
wo de bi obi nya video na de bi asere twe na wa forward it o te ya wa sha wa say na wa forward wani age say wakotena twetwe tena bia hallelujah wakotena me say I'm telling you the Holy Spirit speaks to me a lot, and anytime God is speaking to me, he speaks to me through his word. Me say me share video say no Yakobon say beba you hu free sade we mu na ko kire oman no nti enye asemu na kame na obekan ne kame na o ka de foforo ba me pese usu because o say eye bone a ye nkire ye nti ye nim asofo de omu shem elders de omu shem because ye nim ebi pon strom ferry was serious Yakobon so for yanko 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 or see knowing this first that scoffers will come in the last day walking according to their own lusts and saying where is the promise of his coming, for since the fathers fell asleep all things continue as they were from the beginning. Me say be serious Yakobon say na Yakobon oba kra so the struggle kra na bank wa bedru Yakobon bi amba ya twetwe ya faudie kase a ya bone kase ye nim aka omo hu kan de bo Yakobon asem boy kokko o say mo hunu kan se nda ozechi no mu no ene di echi no mu no atwetwe se fozi atwetwe si baba wonanto wonankasa won akondo echi faudifo a wodi wona na wa akondo echi di faudie beba be kase na waka de ne mbai anoba no wa he obekas na Onyankopon ne ba na kan kra ne bo hye no we Onyankopon se obeba what o se ne ofida ejanom de yi omo se yate abre ye na nanom bre de ka se Onyankopon bo ye na nam ina wuwu o ma de da azinyina te embre otifi aboze ashase sani ane matia na tie bibia sesan enti mo ha mo ho se Onyankopon beba mo ha mo ho no odi Onyankopon ho fel Onyankopon fa abon nche se waka sa se ne bi da Jeremiah chapter 17 verse 15 or see indeed they say to me where is the word of the Lord let it come now wo di fa waka che Jeremiah say una obehye nkon we una beka se onyame se sa nyame na okaye no o say sa nyame no ehi na nasem ne wo manomre se Yakobon de kan emre hallelujah tie Galatians chapter 6 verse 7 says God cannot be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows that he will also reap. O si na mo na ada mo ho Onyankopon won si na twetwe efri se dia onipa guo no no ara ana obetwa hallelujah and for twetwe si enko Onyankopon so because nia uguo no betwa ube enipa be di ho fe a orebe ho nti na Yakobon bo Israel kokko ewo Isaiah chapter 28 verse 22 Isaiah chapter 28 verse 22 so for kayanko Yakobon bo Israel kokko o see now therefore do not be mockers still na Israel fa ba ya twetwe fo nko a na Ghana fa ba ye no kise obi amfom na ya fa no ho ne aye ni video na yina ye srero na ya yi wo nine na ya de sre wo nine na o de wo nine na be bia be fa bia na o mani na sum ti o say now therefore do not be mockers na sana Israel 40 anu Yakobon bo okoko yes afi deminti ma hum nya atwetwe sifo Israel fo e Ghana fo e takwa fo o say afi ma mu ni fa biom munjai na nya sa de ne beto mo ma hum nche huma anyazen lest your bones be made strong anya sa o say anya sa mo nche homa no mu ebe ye den ma mu ni fa biom na mo nche homa no mu anya den your bones say your bones eniema a chichirew eniema a waya akwa wo sa niema nemu o say wo di fa obi ho fa no na sa de mu ye den wo ba pompa ye rade sam ya de o refisa wadi obi a Onyankopon do no ho fa Onyankopon odo nipa yina enebone yefo kura Onyankopon don eti onipa bia be se atwetwe bia Onyankopon ni su obo nipa se ni su ene ne seso eti Onyankopon hu nipa na wa hu ne ho Onyankopon hu nipa eti se wa hu ni photo eti se wudi nipa bia ho fa na Onyankopon ra ho se hwe me ame ba ma bono me su ni me seso ana ne yonku nipa ono so me bono me su ni me seso o di ne ho fe ade na wudi obi ho ofa di ne ho fe se ne ho nya fe se ne simbi hwene na nibi na odidi ne ho fe abatan kra to me de wo madi wo ho fe na odi ne ba tem odi nipa su ene sa na ekoso enipa ade enipa ne ni su control ahofa ye nto na akoto height tenten ye nto wo supermarket ana ya kra ana yakoto na obi di obi tenten a onye di ne ho fe we di oyetieti o we di na ye de sre no we di oyetenten odrogo na ye de sre no fe di it comes in many shades. Hallelujah. Amen. I say, oh yes, sir. On channel man bedin. Oh how na da osunu bedin. Hallelujah.
Koto aso. Na ɔsɛ pasapasa a weso ato hɔ ma na Martin wɔ Awurade dɔm Awurade no hɔ. Ja ɔleba asase nyinaa do. Yes. Na Matthew say pasa wasua to wo free say asafurade Nyankopɔn no wasua na Matthew say pasa wasua to wo free asafurade Nyankopɔn no nkyɛn say ɛreba asase so nyinaa. I have heard from the Lord God of hosts a destruction determined even upon the whole head. Atwitwi si ana mu si nti ɔsɛ Onyankopɔn bu focus here ba ɔman no so. Ɛne Isaiah say media mate enti ɔman no munya atwitwi sie nyɛ sɛ a mo bɛ brɛ mo. Ade ba ko asofo ɛwɔ atwitwi for ɔmo pɛ correction o. Untumi correct no. So Echo Proverbs chapter 13 verse 1. Obi osi atwitwi asema me kan yi obetie no nyansem wo sɛ ne buafu. Ye correct na correct. Utu no for ntu. Proverbs chapter 13 verse 1. Or say a wise son accepts his father's discipline, but a scoffer does not listen to rebuke. Ɔbaa nyansafo tie n'agya ne nkyerɛkyerɛ. Ɔbaa nyansafo otie agya atenatene. Na atwitwisifo ntei ntwe. Na ɔfɛwdifo ɔtwitwisi ni deɛ ɔyɛ deɛ ontie ntweanimu. Twinanim ne bubefo no ɔbɛyɛ aka. Hallelujah. Amen. Proverbs chapter 9 verse 7. You can't to 12. Emu wanti anu aka ne tete. Proverbs chapter 9 verse 7 to 12. Proverbs chapter 9 7 to 12. Nya ɔtwe atwitwisifo aso no. No onya enimguase. Hey, kwana kɔtwe obi a ɔyɛ twisi ni na so wonim begu ase. Tie o. Utu ni fu no no dia ɔde afuto na atwitwesɛm de egu enum ase. Na nya ɔka emumuyafo enyim no. Ɔno onya nkaka. Yes, ɔse dia ɔtenete no ɔfadifo no ɔsoa ani wuo. Ntetore bi a ɔro gotu ni fu no na ɔde ani wa bɛsoa. Na dia ɔka ɔbɔnefo anim no ɔno so nya nkekae. Yes. Manka atwitwisifo enyim. Enka nanim enka ade atwitwifo sifo mpa ne sɛ obesi wo matwitwi bie ana obɛka manim. Ɔno de ma ne se no njoku a kojoku ni bi hwɛ. Ensuo bɛtɔ. Ma wo nkyiri wo. Ɔse enka ofadifo anim na wanta obɔka nanim pa obɛtan ho. Ka onyansafo enyim. Na mbom ka onyansafo anim Na ɔbɔdɔ. na obɛdɔ. Onyansafo de oka nanim anu say you want him or her to be better. Obɛsɛ ɔkɔ nanim nti obɛdɔ. Ma onyansafo nkyerɛkyerɛ. Ma onyansafo nkyerɛkyerɛ tunefo. Na ɔbɔ ho nyansa bi so. Obɛkɔ so asa ehunu nyansa. Kyerɛkyerɛ ɔte ne nyi. Kyerɛkyerɛ ɔtene ni. Na nanu sua bɔdɔso. Na obɛkɔ so ɛwɔ na dinim mu. Ampara. Awurade ho suro nye nyansa ahyase. Awurade ho suro ne nyansa ahyase. Kronkronyi no ho nyimzi nye ntiase. To aso. Na emi na mebaba ma wonda adɔso. Na won kwanfe no wazibi baka wo ho. To last one. Sɛ ɛyɛ onyansafo a. Tie. Sɛ uhuru nyansa. Ɛyɛ nyansafo ma wo ho. Uhuru ye den ɛfa. Uye nyansa. I like the scripture. Or see, if you are wise for yourself. Uhuru nyansa uhuru fa. Na sɛ isisi atwitwa. Na uye obi a udi fa uye fa odifo otwitwi sini a. Wonko na ɛbɔsoa. Wonko na obesoa. Ɔha obeba wo so. Na wonko na obesoa. Hallelujah. Amen. Yanko Proverbs chapter 14, 6 to 9 hona. Tie, mockers lack wisdom. Anytime Yankopon ka nyansa ho asem bia no, ubon se wakotwe fodifo aba. Fodifo bia yo jimifo. Fodifo bia nim nyansa. Obi odifo bia nim nyansa. Proverbs chapter 14 verse 6 to 9. Atwitwisifo hwehwɛ nyansa. Otwitwifo hwehwɛ nyansa. Na onya. Oye den. Onya. Hey. Ohwehwɛ nyansa na nyansa adwane wo. Opa nyansa na nyansa de mirika tu afi ne nkyɛn. Otwitwi ni the scorner seeks wisdom but finds none. Na nyimzize. But understanding is easy. Ɔyɛ mbrɛ ɔmanya a ɔwɔ ntiase. Near one tiase a discerning person. Near one who said, near yede ya ma me no. Ochina we betumi ma no betumi akofum ne de bia ye me. Na yede ya me a enya me de. Emiti ehu hia se me so me forward the video na mesi ma me na twetwe. De yede ya o ma mpanyi enya me de. Yede ya me enya me de ntimi nkoye bi. Ne yede ya MP a o lose election yi. Se me na me lose election de ya me a enya me de. Ntimi so me nkoye bi. O se sa na tie enti no onye bi. You are a discerning person. Uye obi a wo hunu mu. Enti o se wo be hunu nyansa. Atwitwisifo hwehwɛ nyansa na onya. Onya da, obede nya. Enko. Na nyimzize ɔyɛ mbrɛ ɔmanya a ɔwɔ ntiase. Ne won tiase onya nim. Kɔ ɔkɔsia n'enyim. Yes. Na nkohu nyimzi anu wɔ no ho. Yes, leave the presence of a foolish man or you will not understand why. Or see, they be abako kwasia nchen. Obi obi na no be say or kan kwasia asem or kan fadi for no. Or see dwane fi ne ho. Anya sa unhunu nyansa or you will not understand wise counsel or be corrupt.
Hallelujah. Amen. Twaso. Na nkwasia hwan nkwasiaze nye hwan ndada. The wisdom of the shrewd person is to discern his way. Nkwasia si afozi ho atwetwe. But the folly of fools is deception. Na totenyefo mu na anyisowo. Yes. Go. Akoma nyimnore na reho na ohogwo mfa no ho njeje ne dawo mu. Yanko, festival. Yes. Ofedi for hwe nyansa na so huru da. Nyansa bi tumi krafu chen adwane efiri ho. So for Proverbs chapter 19 verse 29. Obi a ye fodi fo biara, onyankopon be bu aten. Nyankopon wa prepare atem mo special ama fodi fo. Wona wo di uma onipa ye tse na onye nipa. Uma nipa ye se onkoku ne ho. Uma nipa feel so bad. Every day nipa bia je se obe nipa no ohun ne ho se onye nipa mpo. Otwetwe ni sisa. Na yes atem mo be ba so. Proverbs chapter 19 verse 29. We say atembu ama atwetwisifo. Also onyankopon asiesie atem ama atwetwisifo. Na mba ama nkwasia hon echi. Otwetwisi ni bia ya nkwasia. Enti o say wasiesie emma ama nkwasia echi. Judgment are prepared for the scoffers and beatings for the back of the fools. Onyankopon show ma. Hallelujah. Amen. Wasiesie atem ama fodifo ne emma bo ama nkwasiafo echi. Hallelujah. Amen. Twen free asisi atwetwisi on. O Kristo ni. Okay. Me me ba me pesa me kasa kire asore no. Because him be friend who Kristo for so ye nya Kristo for. Ye de esuban pro Kristo. Ye de ano na ye Kristo for. Hallelujah. So for Proverbs chapter 17 30 verse 17. Proverbs 30 verse 17. Ensi wo na ne wagya atwetwe da. Omo hwe wo, omo anhwe wo, ne omo ye biara. Ensi wo na ne wagya atwetwe da. Proverbs chapter 30 verse 17. Or say, the eye that mock his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Enua osineja atwetwe. Enia esineja atwetwe ana eyi neja ehi ana edi neja ho fel. Na obuni na ho sitie enyimtia no. Na ne maame ne na ebuni na tie enimtia. O maame ka asema na wabu na enimtia no. Bonsam akonkra botutu. Esubonte ho anani betutu wani sa ani na odidi wo maame ho fe na odi wo maame odi yi papa hi no o se esubonte ho anani ba betutu wani na okwalmba bezi na okorre ma bedi wo onam ye bebu kese. Hallelujah. O maame ye odien me se ensi na twetwe o maame ye baifo kra bompaye ensi na twetwe o kwa so bi prophet bi so maame ye baifo ho pa maame bi tu ye bayi eba tumi ye beyi maame tumi ye beyi wo fa tumi ye beyi obi atumi ye beyi o maame ye beyi a ensi na twetwe bompaye ati bompaye empire na so bo because abaifo suru mpaye bo. Hallelujah. Amen. Never me say ye onkofo bo amen si wa twetwe because si wa twetwe a yakopon obufu o maame wo papa. Hallelujah. Afa ohiani so for me Proverbs chapter 17 verse 5 Proverbs 17 verse ensi ohiani bi atwetwe ade ba kwa ekoso ye mamu pa ye si ehiafo atwetwe obi nya sika pe ohun ne ho se ni sika nto enipa cha ne yonko nipa before no si ohiani atwetwe obiara osi obobofo atwetwe no. He who mocks the poor nia osi ohiani osi na atwetwe ana dia oyi ohiani ehi no Ogu ni yafu n'enyim ase. Anya ohiani ni na ogu n'anim ase o. Anya ohiani ni na oyi na hi wa na odi no fa o. Na hwan bom. Wase de. Ogu ni yafu n'enyim ase. Dia obo ohiani no, hallelujah. Dia obo ohiani no, hwan na bo ohiani no. Nyakopa. Onyankopon na obo ohiani no ana wusi na twetwe. So for kind biom ebia na enkrofo ante ase. Obiara osi abobofo atwetwe no. Or see, he who mocks the poor Ogu ni yafu n'enyim ase. reproaches his maker. Dia oyi ohiani ehi no, ogu ni yafu anim ase. Nenya nenyije amanzi mu no. But he who is glad at calamity, Onka fa no ho ezi. he will not go on panic. See, obu ha, okwa amani wa na ani age, ose otwiara. Wo ho ache no. No nani age, otwiara. Obu ha nani je ina wo se obi empra, obi boni bi ntu obi. O se, dia nani je amane ho no. Ne ho erenye totroto da. Watamfu poshi ase ma wani nje wate. Don't even mock at your enemies. Don't even mock at your enemies. Yes. That ben na obeji atwetwe sie. Minua ba ma what's atwetwe ache. When are you going to put a stop to this unhealthy practice, this sin? So for Yanka Proverbs chapter 1 verse 20, or say, how long will you gullible people love being so gullible? How long will you mockers find joy in your mocking?
How long will you fools hate knowledge? Da ben ara na mo etetekwa mo be pentetekwa akosie. Da ben na mo be pentetekwa asem akosie. Na ofeodifo be pe won afeodie na nkwasiafo akiri nimde. Da ben Awurade na ebisa wo. Da ben na wo be jai sa ofeodifo no. Chese wan ko online no wan say yesire obi. Na wani agea na wa forward. So for yenko. Da ben ara na hum ba pe mbatam zi ekodu. Da ben obisa question. Bisa answer na fa. Na atwitwisifu anyi baje atwitwisimu. Da ben na wani baje atwitwisi ho. Na kwasia bechiri nyimzi. Da ben na obechiri nimde na mede ma wi. Da ben na obepo nimde. Me no say bebi bebre obi tie me fi na ekọ. Obegi ni ho afiri atwitwisimu. Ba obi tie anadwi ya ne rekura fi ba akoto aso. Obi wa ha hwe wa hyase ketewa bi na osrew. Hwe wa hyase na odesro. Hey! Obi ni mo brempo hyase. Zechariah chapter 4 verse 10. Or say, who has despised the day of small thing? Who has despised the days of small thing? Now, why no boo a human fit as yakitway and imtiampo? Sometimes when you share sekitwa obi, no yakupa, I showers, a sorry, a sekitwa, you are sorry fee, a school demo, near Buna and MTIBC. School, I sorry, the idea mean Kobida. When Yakupa Pija Safano. And then my media say, as I say, sorry, when you change the uncle. Maybe I sorry, I mean, you change. When you change Christ, sorry. I sorry, I may change the Yaminko. Or the son or the wooye. I before the wachi. Konya Mompa Mawa, say, I sorry, I mean, you change the Yaminko. Or the son, you see, you know. Hallelujah. So we call Acts chapter 13, verse 41. Da ben, I mean, so be obi na shasi yeswa, and from a shasi and sima to wati. Na wuni mo chena sem. Me yari ya me woman and fancy ma twetwe ne wate. Na wuni mo chena ne Nyankopon be ye. Papa na not subonte subura na hom fish aduasa wotwe no. Me gidi se kofo si na twetwe. Ba da krope eye ne da. Ewrade se sa na hyebre. Emfa me hia nsi ma twetwe wate. Me nua amane na atumi no adwuma na afiri me nsa no. Emfa nsi ma twetwe. Esan se wunnim ne Onyankopon be ye ne chena wate. Who has despised the day of small things? Nna ma shasi twa. Esa. Ewie ne be kukuru. Acts chapter 13:41. Monshe mpepianofo mon mpepianofo mo a mo ya twetwesifo mo fodifo monhwe na onye homwanwa na enye mo nwanwa na monyera o se na mele adwuma bi wo hom endamu ti asema Awurade ka Awurade se monhwe mo fodifo na enye mo nwanwa na monyera efri se me ye adwuma bi wo ebre yi so mo bre yi so adwuma obi ka cha homa humrinjinsi adwuma obi kira wo a worinyinie hallelujah. Mese bra Nyankopon ka say me nya sofo metimi ba bi ye madwuma I'm a professional na Nyankopon say asemwe enti me pese o ministry mo me dwene ho ministry dey da ben me nya elder poda straight away ko ministry mo Ewrade say me na obuafo na Ewrade yankasa pe school dan amai edu obi Ewrade say ko ha say me siesi asase wo ha Ewrade kasa kire o ka kire obi na osi watwetwe o ka esanye Ewrade po na kasa kire ne Ewrade ka say na wo wi ebeye Ewrade ka enema ebeba 40 years time na yesi watwetwe say ha hwe nkrofo no hwe dan bi o masi na mo ya he na mo si edan kesiesi hallelujah. Ewrade say Acts chapter 13 verse 41 or say monhwe mo fodifo na nya mo nwanwa na mo yera efri say me ye adwuma bi e wo mo breso me ye adwuma bi wo mo breso na eyadwuma ase obi ka kire mo a murinyi ni hallelujah. You have a dream Yakopon kasa kire the means is not there o ka kire your besero but fa ho tu Yakopon so wate mani pan si watwetwe or see behold you despises marvel and perish for I work a work in your days a work which you will by no means believe though one were to declare to you. Yes. If you Abraham Fodi Bedoso, okay, Jude chapter 1, verse 17 to 20. I'll say, dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ said before. They said to you, in the last times, there will be people who laugh about God, following their own evil desires, which are against God. These are the people who divide you, people whose thoughts are only of this world, who do not have the Spirit. Now, mo adofo de monkai ensema yerade Yesu Kristo asomafo no aka to wo se wo ka kire mo se ebra edi akire no fa odifo beba wo bedi won ara won amumu ya kono akire yenum ne won a wodi mpapa mu ba honam akire odifo a woni honhom no tie enkofo bedi wo fa asore ene edi asore ho fa
ɛnyɛ wɔn because ɔmonsam de atro difoɔ ne atro nkɔmhyɛfoɔ ne atro akyerɛkyerɛfoɔ no bebree aba enti yɛbɛhwɛ ɔmo mmom so ne yɛdi asɔre no fɛ enti yɛbɔ ɛkɔkɔ sɛ mmerɛ di akyi ɛbɛba ba me ya anya obi a na yɛ atro onyankopɔn kasa me hu ne yɛ na ɛkɔ so a m'ani gye wɔ ho onyankopɔn raise nkurɔfoɔ bebree ɛna metie pastors bi te sɛ pastor Elvis mo ɛwɔ yɛ na m'ani agye. God is raising people. When I listen to people like Joshua Sermon, God is raising people. Nyankopɔn pagya nkurɔfoɔ a ɛnyɛ sika bi nti na wɔsom nyame ho wɔdɔ nyame hwɛ fodifoɔ bɛdɔɔso okay Psalm 73 11 to 12 Psalm 73 to see and they say how does God know and is there knowledge in the Most High? Behold, these are the ungodly who are always at ease, they increase in riches. Now we see ebede na Nyankopɔn ebehunu ti o di fawadi Nyankopɔn first na Nyankopɔn obede ehunu ebede Nyankopɔn behunu nimdeɛ wɔ susu ni tirima na hwɛ yenom ne abɔnefoɔ nanso wɔn ho dwo wɔn da wama wɔn ade adɔso tie na David say ebi mo ha wo di Nyankopɔn fɛ enso go se wiase na wɔ kɔ so e ma ne nyɔnwa obi betime di Nyankopɔn fɛ na ɔkɔ so ɛyɛ da kropɛwate. Don't mock at the fall of others. Obi hwe ase ama oyam hyehyew ensere no wate because minimo bi a obi hwe ase okosere no so hwe ase oti so osofu bi ahwe ase osofu bi akofa oba tie eyare ho sem so osofu be hwe ase eyare ho sem kese pa esese owre ho ema woni nje obi ho te se osofu bi akoye boni bia na nani age bonsam se wan hu na kwado be hwe wan fa wo ne se ya obesi akosoro afa nti na de bia se ye bompa ye for adom na yetumi gina nti wote so onua bi ahwe ase a menua ntempa kɔ na bompa ye ma onua no wate nti na Galatians chapter 1 verse 6 chapter 6 verse 1 Galatians 6:1 o say enuanom se mfunso betu obi nso a mo a mo ye honhomfo no mo ntene dia o te saa no honhom a adwo mu mo hwɛ mo ho so yie na wanso mo so ahwɛ. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. So when you share as your Christo mo e ma woni nje wate o ti so we ahwe as ma wure ho me me so we ahwe as a na me wure aho na me bomb pie pa because hwe na me so na nya easy wo ma woni je wa foforo ahwe as mu a wo ho odo ani nje de entene ho e ma ne wure aho de a ne wure aho ho nti woni je afoforo ahwe as mu a ye be so ahwe na wo so be hwe as. Yes. Do not rejoice when your enemy falls. Okay, Proverbs chapter 24 verse 17 to 18. Or say, wo tamfo hwe ase a, e ma wani nye. Say wo tamfo hwe ase a, e ma wani nje na owatiri a, e ma wakoma enni ahurusie na Awurade enhunu na anye nani so bone na wanane abufuo emfiri ne so. Your enemy will rise up again and you will be the next to fall if you rejoice in the fall of your enemies. So wo tamfo hwe ase a, say e ma wani nje. What? Nye sa Awurade kura bubofu. Awurade bubofu. Yes. Otamfo hwe ase ma woni nje na owatiri a ema wakoma ani ahusie na Awurade enhunu na anye nani so bone na wanane na bufuo amfiri ne so. Ebia na otamfo na Awurade na eye ne etua ne ka ba wonti Awurade begyae. Your enemy or see what enemy simple. Shame come on all those who rejoice at the front. Obi bia obi hwe ase na nje bone tu ni na nje na odi ne ho fe no bone beto sa nipa no me na me ka kire Poni beto na nsere wo fiasase so. Micah chapter 7 8 to 10 so for can 10. Or say do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will rise. When I sit in darkness, the Lord will be light to me. I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against him. Until he pleads my case and execute justice for me. He will bring me forth to the light. I will see his righteousness. Then she who is my enemy will see, and shame will cover her, who said to me, where is the Lord your God? My eyes will see her. Now she will be trampled down like mud in the streets. Oh, metamfo. Ma inzimi edua. Ndi me ho fel. Se mo hwe ase a. Se me hwe ase a. Me sore. Se me ti sumu a. Se me ti sumu pa. Awurade ne me han. Boso ya Awurade ne bufuhyo. Me call ha mu na so me so Awurade bufuhyo no. Se na ma ye bone etia no. Me bone nti na ma aba ni sei, ma ye bone nti me so ne saa. Ekodu de ebezi masam ama me. Enkosi se Awurade na o ma me call ha mu obedi masam ama me. Na webua me atan. Oze me ba kan mu. Ode me ba han obeyi me fresu mu e de me aba han mu. Na ma hwa ne tene no. Na mahunu ne tene. Na metamfo bohu. Na matamfo so behunu se ne Awurade begye me no. Na enyitu aka no. Na wani bewu, wani aniwo be kata wo so.
ɔno a ɔse me dɛn wo se me sɛ awurade wo nyankopɔn no wɔ hemfo ɛhe na wawurade wo nyankopɔn wɔ no m'aniwa bɔhu no mesi m'ani bɛhu nyankopɔn afei na wobɛtiatia no do dɛ aborɔ no mu na dɛteɛ afei wo wobɛtiatia wo so sɛ mmorɔ no so dɔteɛ wo a na wo sere me no mehunu nyankopɔn sɛ wo bisa me sɛ me nyankopɔn ne wɔ he wo bisa me sɛ me yare me nyankopɔn wɔ he ehia ya me wɔ mu me nyankopɔn wɔ he atete ya me na me nyankopɔn no wɔ he ɔse mehunu me nyankopɔn no na wo yɛbɛtiatia wo so sɛ mmorɔ no so dɔteɛ hallelujah me nua me de masɛm no ba wie no so obi ɛsere wa how do you respond so obi sere wa obi de ho fa me nua wo so nkodi n'akyi ɛmfa bufo nkodi ne ho fa wo kan Psalm 19 verse 9 a ɔse a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Onipa nim de atwentwɛn na bufu ase na mfomsoɔ ho atwa ɛyɛ no animonyam. Enti so obi di ho fa masa enkodi ne ho fo bi. O de fa kyɛ no. Wate? To bo fa kyɛ no. Enko respond.